Hello, good morning. Thank you very much, Shini. So I am a city dweller in suffering from lockdown in COVID. Thank you. So in Sydney, there is a lockdown now. We have been in lockdown for about 10 to 12 weeks, and sometimes it's really difficult. I suffer from from stress or from increased sensitivity for like clutter, noise, and I get more anxious. Just a higher stress level. Sometimes I notice that going outside for running, for exercise, that works, but it's not always possible. And I live in a small space with my partner, and I don't have any doubts about our love for each other, but sometimes it can get a bit tense, and sometimes I don't know how to deal with that. So my question is how to deal with lockdown symptoms, let's say, when you're confined in a small space. Thank you. 네. 제가 살고 있는 이곳 시골에 와서 농사 지으러 오세요. So you're welcome to come and join me in South Korea to farm. I would love to, but unfortunately we cannot travel. Thank you. 우리가 살아오던 삶의 환경이 지금 바뀌었기 때문에 불편함을 느끼고 그 불편함이 스트레스가 되는 것은 사실입니다. It is true that because of the environment that we got used to, we're used to live and change, and that creates discomfort, and discomfort leads to stress. 그러면 이 스트레스를 어떻게 해결할 것인가입니다. Then how do you resolve this stress? 원래의 생활로 돌아가면 많이 해소될 것입니다. Of course, if we go back to the way we used to be, it'll resolve itself. 원래의 생활로 돌아갈 수 없다면 어떻게 할 것인가? Then what happens if that's not an option? 그럼 스트레스를 받고 살 것인가? Are we going to live with stress? 또 변화된 환경 속에서도 스트레스 없이 살 것인가? Or are we going to find a way to not live with stress in this changed environment? 이것은 나의 선택입니다. That becomes your choice. 제가 비유를 들어보겠습니다. Let's go to an example. 내가 빵을 먹고 삽니다. I live on bread. 그런데 한국에 이사를 왔습니다. Then I moved to Korea. 근데 빵을 구하기가 어렵습니다. So it's difficult for me to get bread. 그래서 이제 쌀밥을 먹습니다. So I have no choice but to eat rice. 근데 입맛이 맞지 않아요. Doesn't really speak to me. 그 음식 때문에 스트레스를 받아요. So I get a lot of stress because of the food. 그럼 이럴 때 어떻게 할 것인가? Then what's your choice now? 다시 고향으로 돌아갈 것인가? You can go back home. 근데 여기 내가 있어야 할 어떤 상황입니다. But the situation is that you have to stay. 그럼 스트레스를 받고 살 것인가? Then your choice is, well, should I stay with stress? 네, 이럴 때 왜 지금 스트레스를 받는가 하는 문제입니다. So the foundational question is, why am I getting stressed? 이게 음식으로부터 온다. We think it comes from the food, 그런데 그렇지 않습니다. but that's not true. 이것은 까르마, 습관으로부터 온다. It comes from your karma, your habit. 음식으로부터 온다면 한국 사람도 스트레스를 받아야 되잖아요. Because if it comes from food, then all Koreans will be under tremendous amount of stress. 그러니까 내가 빵을 먹던 습관이 쌀을 먹으면서 이 저항이 이렇게 맞지 않아서 저항을 하는 겁니다. Basically, your habit of eating bread is resisting against your new behavior of eating rice. 그러니까 여기서 해결책은 이 습관에 맞춰서 빵을 먹든지 이 환경, 쌀밥을 먹을 수밖에 없는 환경에 맞춰서 내 까르마를, 내 식성을 변화시키든지 스트레스 없이 살려면 두 가지입니다. So in order to live without stress, your choice is twofold. One, cater to your ingrained habits and somehow get to continue eating bread. Or if you have no choice but to live in this new environment, then work to change your habits, your karma, in order to adjust to new life. 근데 이 까르마를 변화시키는 것은 사실은 쉽지는 않습니다. But changing our karma is really difficult. 그러나 수행은 바로 이 까르마를 변화시켜서 자유로워지는 것이 수행입니다. But spiritual practice
by definition, is about changing your karma so you can be free. 그러니까 지금 우리가 이 옷을 입는 것도 마찬가지입니다. Same thing with wearing clothes. 옛날에 우리는 옷을 입지 않았습니다. Way back when, we didn't used to wear clothes. 그때 처음에 옷을 입었을 때 굉장히 불편했습니다. I'm sure the first time we wore clothes, it was really uncomfortable. 근데 계속 이렇게 입고 사니까 우리는 여기에 적응을 했습니다. But we started wearing clothes, and we're not used to it now. 이제는 벗는 게 더 이상합니다. Now it feels strange not to have clothes on. 마스크도 마찬가지입니다. Same thing with masks. 어릴 때부터 마스크를 끼고 살면 이게 옷과 같습니다. If we grew up wearing masks even when we were very little, it'll feel like clothes. 예, 마스크를 벗으면 마치 옷을 벗은 것처럼 이렇게 허전해집니다. Probably feels weird and empty if we don't wear masks. 우리는 늘 마스크를 끼지 않고 살다가 지금 마스크를 끼니까 답답하고 불편한 겁니다. But we grew up not wearing masks, so now being forced to wear masks, it feels stuffy. 그러니까 이게 마스크 때문에 오는 게 아니라 습관 때문에 오는 겁니다. So it's not a problem with the mask itself. It's an issue with your habit. 제가 자랄 때, 어릴 때는 이렇게 목욕할 수 있는 이런 시설이 시골에 부족했습니다. So when I was little growing up in the countryside, there were not a lot of facilities in which you could take a bath. 여름에는 그래도 냇가에서 씻을 수 있지만 겨울에는 거의 씻지 못했습니다. In the summer, you can actually just, dive yourself to the local water holes or streams. But in the winter, you could barely wash. 그래서 그 겨울에는 어떤 특별한 명절, 새해가 시작되든지 이럴 때 씻지 거의 한 달 동안 씻지 않고 살았습니다. So in the winter months, unless there was a major holiday like the New Year's coming up, you wouldn't really wash. 그러면 아이들과 부모 사이의 갈등은 부모는 씻으라 그러고 아이는 안 씻겠다는 게 주로 갈등의 원인이었습니다. In fact, there was a lot of tension between parents and kids. Parents telling the kids to wash up and kids saying no. 근데 지금은 그렇지 않습니다. But that has changed now. 매일 씻고 살기 때문에 안 씻으면 하루만 안 씻어도 불편을 느낍니다. Because we now wash ourselves every day, take a shower or whatnot. If we miss one day, we feel weird. 만약에 한 달 안 씻고 산다면 얼마나 불편하겠습니까? Just imagine these days not washing up or not taking a bath or a shower for a whole month. 그것은 씻지 않기 때문에 오는 게 아니고 바로 습관 때문에 오는 겁니다. So that the sense of discomfort now comes not from you not washing or washing too often, but from a certain habit. 그러니까 수행을 하는 사람은 이런 불편이 느껴질 때 환경을 탓하지 않고 이것은 습관 때문에 오는 거다. 이렇게 불편을 느끼지만은 불평은 하지 않습니다. 이건 습관 때문에 오는 거야. 이렇게 알아차리고 그 불편을 감수합니다. So if you're a spiritual practitioner, you may feel discomfort, but that does not lead to complaint because you immediately recognize that the sense of discomfort is not coming from the changed circumstances, but it's coming from a certain expectations created out of your habit. 즉 불편은 한데 스트레스는 받지 않습니다. In other words, you are uncomfortable or there's discomfort, but you're not stressed out. 그러니까 이제 해결책은 두 가지입니다. So there are two solutions. 적절하게 나가서 이렇게 시골로 주말에 이렇게 공원이나 이런 것을 작은 이렇게 여행을 하면서 스트레스를 푸는 방법이 있고요. Maybe during the weekends, take micro vacations, basically to the park, or to go out in a wider space in the weekend, or do something to relieve that. 그것은 자기 지금까지 살아온 습관을 중심에 놓고 이렇게 적절하게 이렇게 욕구를 풀어나가는 방법이다고 말할 수 있습니다. So if you do that, that's basically you're still catering to your ingrained habits, but managing it more smartly, basically by addressing it and catering and feeding it a little satisfaction at different times. 그러니까 가끔 어떻게 해서 빵을 구해서 먹으면서 기분을
변화시키는 거죠. Basically, if you live in Korea, saying you can't get bread, but somehow you manage to get bread once every month or so, right? To just to satiate that appetite. 그러나 이제 수행자는 이것이 팬데믹 때문에 오는 게 아니라 팬데믹으로 인해서 내가 내 까르마가 거기에 저항하는 거다. 이렇게 해서 이것을 이렇게 바깥으로 외출하지 못하는 것에 자꾸 스트레스를 받지 말고 좀 불편하지만은 내 까르마로부터 오는 거다. 이렇게 알아차리면 하루 종일 외출하지 않고도 편안하게 지낼 수가 있습니다. But if you're a practitioner and you recognize that the changed circumstances is leading to discomfort, but it's not really coming from the fact of the changed circumstances, but your karma resisting the changed circumstances, then you can stay in the same place and not be bothered by it. 명상센터에 가면 팬데믹이 없을 때도 명상센터에 가면 그 제한된 범위 안에서 일주일간 명상할 때가 있지 않습니까? Say you go to a meditation center or a retreat, even in a non-pandemic days, you're stuck in a small room for days on end and meditating. 그러니까 명상센터에 왔다 이렇게 생각을 바꾸셔야 돼요. So basically, you can tell yourself that you're now at a meditation center. 조금 다른 얘기지만은 제가 이것을 극복한 젊은 시절에 극복한 것을 하나 예를 들어서 말씀드리겠습니다. Although this is a little tangential, I'd like to share a story in my youth when I kind of overcame a similar challenge. 제가 그 민주화 운동 때문에 이렇게 경찰에 잡혀가서 이렇게 고문을 당했습니다. So I was, as you might know, I was tortured by the police when I was arrested due to my actions during the democracy movement in South Korea. 그러니까 이렇게 뭔가를 기록을 할 때 내 의사와 관계없이 좀 폭력에 의해서 기록을 하게 됐습니다. So basically, they were documenting, they were forcing me to admit to something that I've never done for the sake of documentation. 근데 이제 이것을 한국 시스템은 검찰에 가서 이제 다시 확인을 합니다. So in Korea, once you actually give your statement to the police, once it gets over to the prosecutor's office, they have to reconfirm with you. 네, 거기서는 그때도 폭력은 행사하지 않았습니다. So once it gets to the prosecutor's office, they don't actually use violence at that level. 그러니까 이 기록이 네가 말한 사실이냐 이렇게 물었어요. Basically, they take a look at the statement and say, "Is this true? Is this what you said?" 그게 아니라고 했습니다. So I said no. 그렇게 이제 문제가 생긴 거예요. So that created a problem. 그래서 이제 계속 이제 그 구치소에서 불러서 이제 이게 기록을 내가 잘못했다 이게 이렇게 법을 어기고 대모를 했다 이렇게 기록을 하도록 강요했습니다. So they called over somebody from the police precinct and tried to force me to admit to the confession. 근데 저는 계속 거부를 했습니다. But I kept saying no. 이렇게 이제 계속 이제 검사하고 사이에 갈등이 생기니까 이제 저한테 이제 보이지 않는 이제 벌칙이 주어졌습니다. So because of these, I was being stubborn. There was unspoken, not violence outright, but there are unspoken punishment or penalties. 네, 구치소에서 검찰 그 수사를 받으러 갈 때는 이 수갑을 이렇게 채워가지고 손을 이렇게 뒤로 포승줄로 묶어서 이렇게 차를 타고 갑니다. So basically, when you are led to the prosecutor's office for investigation and interviews from the prison, from the cell that we're in, we get handcuffed behind the back. 그러면 이제 검찰한테 검사한테 가면 이제 이걸 풀어주고 이제 대화를 합니다. And once you get to the prosecutor's office, when you're interviewing with the prosecutor, they release the handcuffs and you have the conversation. 근데 이제 말을 안 들으니까 이 대기실에서 이렇게 이제 대기실에 기다릴 때 이렇게 묶여져 있는데 대기실에서 계속 하루 종일 두는 거예요. 검사가 부르지를 않고. But because I was being stubborn, they would actually leave me handcuffed in the prosecutor's office in the waiting room without calling on me. So I would have to spend the whole day handcuffed, sitting or waiting in the waiting room. 아침에 불러와서 조사를 안 하고 저녁까지 뒀다가 그냥 돌려보내버리는 거예요.
Basically, they'll call me in early in the mornings, leave me hanging there without actually doing any interviews, and then let me go back to the cell at night. 그럼 이제 하루 종일 이렇게 묶여 있으면 이제 굉장히 불편합니다. And if you're like that with handcuffed behind the back the whole day, it's very uncomfortable. 특히 이렇게 식사 시간에도 안 풀어줘요. And they don't actually release your handcuffs even during meals. 그러면 이제 이렇게 입으로 이렇게 묶어야 돼요. Then you kind of have to, scoot down with your mouth and try to eat it. 그러니까 이제 그럴 때 이제 참았던 화가 확 올라오는 거예요. So that's when you get angry. 내가 마치 개가 된 기분이에요. You almost feel like you became a dog. 그러니까 막 화가 막 나는 거예요. So you feel this rage coming on. 그리고 만약에 내가 검사한테 가면 이 손을 풀어주면 막 확 책상에 뒤집어 버릴 것 같은 그런 막 분노가 일어나. The rage that is such that, you kind of imagine that if they actually sit me down in front of the interviewer, the prosecutor, you want to just like overturn the table. 너무너무 화가 나서 막 어쩔 줄을 몰랐어요. It's because I got so angry that I didn't know what to do with myself. 그때 어느 순간에 이렇게 그런 화가 나 있는 나를 보게 됐습니다. And one certain moment, I managed to look back at myself that was getting so angry. 만약에 카메라가 있다면 검사가 그런 나를 보고 있을 거 아닙니까? If there was a CCTV camera there, the prosecutor would be looking down at me getting angry. 그럼 내가 이렇게 괴로워하는 걸 검사가 보고 좋아할까요? 어떨까요? Do you think the prosecutor would enjoy the scene of myself really kind of suffering or not? 그가 나를 이렇게 불러서 하루 종일 대기시켜 두는 거는 내가 괴로워라고 그렇게 한 거 아니에요. He would, because that's the whole point of him calling me in and making me wait while handcuffed the whole day. 내가 괴로워야 이렇게 하루나 이틀, 3일, 4일 지나면 제가 잘못했습니다 하고 쓸 거 아니에요. Because only when they stretch me to my limit and I suffer for several days will I consent to sign my false confession. 그러면 제가 화를 내고 괴로워하는 거는 그들이 시킨 대로 내가 따라하는 거 아닙니까? So the fact that I was getting angry and suffering and getting angrier was I was actually playing by their own rules. I was doing exactly what they wanted me to do. 나는 지금 잘한다고 하고 있지만은 내가 하는 것이 그들이 시킨 대로 네 괴로워라 하니까 내가 지금 막 괴로워해 주는 거예요. 하고 있는 So 거예요. I thought I was doing well, having being my own agency. But at the same time, I just realized that I was acting exactly how they wanted me to act. 그러니까 이 화나던 마음이 딱 내려가면서 몸에 소름이 딱 끼치면서 이 바보 같은 나를 보게 된 거예요. So at that moment, I realized that the moment of realization, my anger went away because I saw myself acting in that fashion. 그래서 생각을 바꿨습니다. So I switched my attitude, my thought. 제가 법당에서 기도할 때 어떻게 합니까? So how do I pray at the temple 이렇게 넓은 공간에서 in this wide space? 아무도 손을 묶어 놓지 않는데 내 스스로 이렇게 손을 딱 묶어 가지고 Although nobody actually has handcuffs on me, I still nevertheless gather my hands together. 이렇게 꼼짝도 안 하고 1시간, 2시간 연불을 할 때가 있습니다. And I don't move at all. I sit down, I stay still for hours, 2 hours, and chant or pray. 그러니까 지금 좁은 공간에 So in this small space, 손도 묶여 있는 짐에 now that our hands are tied anyways, 기도를 하기 시작했습니다. so I started praying. 그 관세음보살을 지극정성으로 불렀습니다. And I called forth all the Buddhas and Kwanseum Bosai. 그러니까 묶인 손이 아무 불편이 없었고 And at that point, my handcuffed hands were no longer a source of discomfort to me. 좁은 공간에 아무 불편이 없었습니다. And the small space was no longer a source of discomfort. 그렇게 하루 종일 기도를 하고 가라 하면 또 돌아오고 또 이튿날 가면 또 가서 기도하고 So I prayed that the whole day, and when they let me go, when they send me back to the cell, I went. When I came back, I prayed like that the whole time. 그러니까 그들이 나를 괴롭힐 수가 없었습니다. So they were powerless at that point to actually cause me suffering. 내가 그들 앞에 가서 굴복할 이유가 없습니다. 불편하지 않으니까.
And because I did not suffer, I had no reason to retract my confession. 그래서 저는 그 주어진 상황에서 스스로의 평정심을 유지함으로 해서 그들에게 굴복하지 않고 내 뜻을 관찰할 수 있었습니다. So in that space, given the environment I was in, because I chose not to suffer, I was able to not have to sign a false confession and not do what they wanted me to do. 지금 질문자가 막 스트레스를 받으면 바이러스한테 못 이기는 거예요. So basically, the questioner, if you get stressed over this, you're actually losing out to the virus. 그러니까 이런 주어진 조건에서 집에서 할 일을 하고 명상도 하고 이렇게 이 주어진 조건 속에서 자유로워지는 걸 찾아야 합니다. So therefore, you have to seek to be free within the circumstances that's given to you. 저희 정토에는 전국에 170개가 넘는 작은 법당이 있었습니다. The Chongto Society that we were running had over 170 little centers throughout South Korea. 그래서 팬데믹이 되면 문을 닫고 또 좀 떨어지면 열고 처음에 이랬습니다. So in the beginning of the pandemic, we shut down. But when it got a little bit better, when the social distancing rules became a little bit looser, then we opened up again. 그러니까 우리는 바이러스 시킨 대로 닫았다 열었다 닫았다 열었다가 이렇게 해야 됩니다. So in that sense, basically it was the virus that's dictating whether we open or not. 그래서 제가 전문가한테 물어봤습니다. 바이러스가 언제쯤 끝나겠냐? So I asked the medical experts saying, when is this pandemic going to be over? When is the virus going away? 이거 쉽게 끝나기 어렵습니다. And the epidemiologist said, this is not going to be easy. 네, 그러니까 유행처럼 이렇게 심했다가 약했다, 심했다 약했다가 이게 상당 기간 계속될 가능성이 있습니다고 얘기했습니다. And they told me that this is going to go on. It's going to be endemic, basically, like flu. It's going to come and go with different levels of severity. 그래서 우리가 회의해서 이 법당을 다 없애버렸습니다. So we had a meeting and came to the decision to get rid of all the centers. 그래서 좀 화상으로 온라인으로 바꿔버렸어요. And so all our, basically means of communication is online now. 법당을 만들 때 우리가 정말 노력을 하고 애를 써서 만들었습니다. Creating those centers, every single one took a lot of effort by a lot of people to create those. 그걸 없애려니까 다 이게 마음이 섭섭했습니다. Right. So getting rid of those really caused a lot of angst in people. 그래서 제가 이렇게 말했습니다. So this is what I told them. 내 사랑하는 사람, 아내나 남편이나 부모나 죽었다. 그럼 어떡할 거냐? So imagine that your loved one, whether it's a spouse, whether it's your parents or sons and daughters, they died. What are you going to do? 내 사랑하는 사람을 어떻게 땅에 묻을 수 있고 불에 태울 수 있느냐? 그럼 안 된다. So how can I cremate my loved ones or put them underground? I can't do that. 그래서 계속 보관할 것이냐? Then am I gonna keep them the whole time? 내가 아무리 사랑했더라도 죽으면 땅에 묻든지 불에 태워야 합니다. But even if you love somebody very much, if that person dies, then you have to take care of the body, either bury them or cremate them. 이 템플을 만든다고 우리가 아무리 돈을 들이고 정성을 쏟았다 하더라도 이게 사용 가치가 없다 하면 바로 허물어야 한다. So all these centers that we spend so much sweat and tears in order to try to establish, if the utility of the centers go away, then you got to close them. 대중들이 그걸 받아들였습니다. And our membership accepted that. 그래서 6개월 만에 다 없앴습니다. So all centers are now closed within 6 months. 그러니까 지금 팬데믹이 있든지 말든지 저희들 법회는 계속 진행될 수 있습니다. So regardless of the fact of the pandemic, our lectures are now ongoing, not being affected by it. 그러니까 시골로 이사를 가시든지. So as for yourself, you can move to a rural country with a lot wider spaces. 직업을 바꾸든지. Or change your jobs. 안 그러면 이렇게 일하는 방식을 바꾸든지. Or change the way you work. 안 그러면 집안에만 있는 것을
기도하듯이 명상원에 왔다고 생각하고 생각을 바꾸든지 or change your thoughts. 그것은 어떤 방식을 도입해도 괜찮습니다. Doesn't matter, which solution you choose. 이 스트레스를 받는다는 것은 계속 우리는 환경에 괴로움을 갖고 살아야 된다는 것이죠. But if you choose to live with stress, then you're choosing to live with the suffering. 그것은 환경에 영향을 받는 게 아니라 사실은 자신의 까르마, 습관에 이렇게 매여 있다는 겁니다. But that means that the suffering is not really coming from the changed environment. It's coming from your ingrained sense of habits, your karma. 그래서 부처님께서 바깥에 있는 100만의 적을 이기는 것보다 자기를 이기는 자가 더 영웅이다. 자기를 이긴다는 것은 자기의 까르마, 욕망, 성질 여기로부터 자유로워지는 게 진정한 영웅이다. 이렇게 말했습니다. That's why Buddha said a genuine hero is somebody who overcomes himself or herself, which means the karma that he or she holds, rather than beating a million-man army. 그래서 자유롭게 사시기 바랍니다. And I hope you choose to live a free life. 스트레스 받으면 남은 손이에요. Because if you get stressed out, it's really causing only yourself loss. 당신에게 스트레스 준 사람은 아무도 없습니다. Because there's no one there actually giving you stress. 그러나 자기는 스트레스로 인해서 지금 괴로워하고 있는 거예요. But at the same time, you're still receiving or suffering from stress. 정부가 이 통제를 하는 거는 확산을 막기 위한 더 큰 이익을 주기 위해서 하는 거니까 우리가 수용을 해야 합니다. And the fact that government is cracking down or imposing a quarantine or shutdown, they're trying to do their best to serve the larger public good. Thank you very much. That was very helpful. You answered all the follow-up questions I had in mind. Way better than I expected. Thank you very much. 네, 그러면 소감을 듣겠습니다. Then let's go back and see what he wants to add. Thank you very much. It was very helpful. I've been listening to your reply to, and I was wondering because you were mentioning as well because we talked about stress level, right? For me, in my case, but there's also irritations with, for instance, noise in the background or clutter, and outside intrusions in the small space, and I feel sometimes unsafe or anxious in the small space that I have. Right? I know that I should try and think differently about it, but maybe you can speak a little bit more to that because maybe that's a similar thing as with meditation, but it also applies for lockdown. Stress. And, 우리의 삶은 환경을 변화시키거나 환경에 적응하거나 두 가지를 적절히 하는 것입니다. So life is a matter of adjusting to your environment or working to change your environment. It's a combination of both for you to optimize, where you live, where you stay. 대부분 동물들은 적응하는 것이 90% 이상입니다. So animals, 90% of the time tends to adjust to their given environment. 우리는 그러니까 환경을 나에게 맞게 환경을 변화시키기도 하고 때로는 환경에 적응하기도 합니다. But human beings, we either sometimes adjust the environments, but we also actively shape environment to optimize for our use. 근데 문명이라고 하는 것은 주로 변화시키는 겁니다. Civilization is a means by which we collectively shape our environment. 여기에 좀 부작용이 있습니다. But there are side effects to that. 모든 것을 다 자기에 맞게 변화시키려는 거예요. Because we seek to change everything to fit our needs. 그게 뜻대로 안 될 때 스트레스를 받는 거예요. And we get stressed out when that doesn't happen. 그래서 늘 이렇게 변화시킬 수 있으면 변화시키고 또 때로는 적응하고 이렇게. So you can, if you seek to change your environment, try so, but at the same time, you also have to learn how to adjust. 또 변화시키는 것도 안 되면 다시 하고
또 그래도 안 되면 포기하고. or try again. But if it doesn't work out again, then learn to give up. 안 된다고 스트레스 받는다는 것은 그 노력보다는 결과를 더 선호하기 때문입니다. And you're only stressed out when you fail because you are prioritizing results over the amount of effort you are seeking to put in. 그러니까 소리가 좀 소란하다 하면 창문을 닫으면 됩니다. So say if there's too much noise, then you can choose to close your windows. 또 더 민감하다 그러면 이중창을 달면 됩니다. But if it's still not good enough, maybe create double windows. 그러나 그것도 안 된다 하면 이사를 가면 됩니다. But if that's not good enough, then you can choose to move. 그러나 이제 이사를 가려니까 집을 팔고 하는 게 소리보다 이게 일이 더 많아요. But moving obviously takes a lot more work than it's noise. 그러면 그 소리에 적응을 해야 됩니다. Then you have no choice but to adapt to the noise. 제가 미국 플레싱에서 한 몇 개월 산 적이 있었습니다. 뉴욕에. I actually lived in New York, Flushing, New York for several months. 집 옆으로 기차가 지나갔습니다. Right next to the place I was living, there was a train. There was a subway. 처음엔 도저히 이렇게 잘 수가 없었습니다. In the beginning, it was impossible to fall asleep. 10분, 20분마다 막 집이 막 흔들렸습니다. Yeah, every 10 to 20 minutes, the whole place would shake. 그런데 한 2, 3개월 지나니까 아무 소리도 안 들렸어요. But after 2 or 3 months, I didn't hear anything. 그러니까 거기에 우리가 적응을 해버린 거예요. That means I got used to that environment. 그러니까 우리의 삶은 늘 적응과 변화가 이렇게 한쪽으로 치우치면 괴로움이 생깁니다. So our life is always full of those either adapt or change. And if we are too extreme one or the other, that creates suffering. 그러니까 변화를 시키지 마라가 아니라 변화가 안 될 때 적응하는 것이 필요하다는 거예요. So what I'm saying is that I'm not saying for you to be passive and not try to change your environment. But I'm saying if that fails, do not suffer on the cause of it and learn how to adapt as well. 부처님의 가르침은 변화를 시켜라, 적응해라 이렇게 가르치지 않고 괴로움이 어떻게 하면 없어지느냐가 목표예요. So what Buddha does, he doesn't actually prescriptively tell us to change something or not change or adapt to something. It says his main central question is how do we live without suffering? 그러니까 변화시키는 것이 재미있고 괴로움이 없다 하면 해도 괜찮고요. If you're trying to change the environment, it's fun and it doesn't cause suffering, then go ahead. 그게 스트레스를 받으면 적응을 하라는 거예요. But if that causes stress to you, then you have to learn to adapt. 적응이 안 되면 노력해서 변화시키라는 거예요. But if you can't adapt, then try to shape your environment. 항상 중심은 괴로움이 없는, 스트레스가 없는 삶이 이 가르침의 핵심입니다. But the foundational tenet of his teaching is how do I live my life without suffering? 그래서 해탈과 열반, 니르바나가 목표입니다. That's why freedom and nirvana is the objective. 그것은 즐거움이 아니라 괴로움이 없는 상태입니다. And that is not joy or pleasure. It's a state of absence of suffering. 그러니까 노동을 한다면 노동이 스트레스를 받는다면 운동한다고 생각을 바꾸셔야 돼요. For example, say you're working, you're a laborer. If that causes you stress, then change your attitude and think to yourself, this is exercise. 우리가 놀려고 해도 몸을 움직여야 되잖아요. Because even if we want to exercise, we got to do some kind of manual movement. 논다고 생각해도 돼요. So you can say, well, you know what? This is not labor. This is not work. This is play. 우리가 어떤 춤추는 곳에 갔다고 합시다. Say we go to a discotheque. 그 무대 위에서는 전문가가 춤을 추고 있습니다. So at the stage or whatnot, they're professional dancers. 무대 밑에서는 일반인이 춤을 추고 있어요.
And below the stage, you got people, ordinary people, having a good time dancing to the music. 무대 밑에서 추는 사람은 돈을 내고 춤을 춥니다. The people, the audience below the stage had to pay money to get into the space 그 to play. 무대 위에서 추는 사람은 돈을 받고 춤을 춥니다. But the professional dancers on the stage, they're actually getting paid to dance. 그건 똑같이 춤을 춰요. But they're both dancing. 근데 밑에 사람은 잘 놀았다 이렇게 표현합니다. But the people in the audience who paid money to dance will go away and thinking, oh, I had a good time. 위에 사람은 힘들게 일했다 이럽니다. The person on the stage, the professional dancer, at the end of the night, they would say, that was hard night's work. 30분 연장하면 어떤 일이 일어날까요? So let's say that we extend the hours of a discotheque by 30 minutes. 밑에 사람은 환호합니다. The people in the audience will go nuts. They'll love it. 무대 위에 사람은 이렇게 입이 탁 나오고 불만을 가집니다. The professional dancers on the stage will have a lot of complaints. 왜 이런 일이 일어날까? Why does this happen about the same phenomena? 그러니까 노동으로부터의 해방은 노동 시간을 줄이고 임금을 늘리는 게 아니라 노동이 노리화하는 거다. So freedom from labor is not about decreasing the number of hours you work or increasing your salary. It's converting labor into or work into enjoyment. 여러분들의 삶이 이렇게 놀이화한다. 이 관점을 가지고 있어요. Basically transforming your life from work to play. That's the attitude you should bring. 그러면 휴가다, 휴식이다 이런 게 따로 필요 없습니다. Then you don't need a separate vacation to have fun. 다만 육체적으로 놀이도 많이 놀면 육체적으로 피곤하잖아요. 그래요. 육체적으로는 조금의 휴식이 필요합니다. But of course, physically, you might need some rest just to recover because even when you play, you need rest to recover. 오늘 제가 던진 질문은 조금 어려울 수도 있는데 연구해서 다음 시간에 또 얘기합시다. So that question I left you with might be a little difficult at this moment, but I want you to explore that, investigate it, and we can talk about it next time. 제가 매일 아침에 노동을 했다 하는 거나 제가 매일 아침에 운동을 했다 하는 거나 제가 매일 아침에 놀이를 했다 하는 거는 무슨 차이가 있을까요? So what's the difference between me saying, you know what, I worked every morning, or I exercised every morning, or I played every morning? What's the difference?